Yes, the topic is ellipse. Ellipse வரைவது எப்படின்றது பார்க்க போறோம். On the subject engineering graphics is applicable for students studying first year engineering. So என்ன எப்படின்றது பார்க்க போறோம். So in this live video session, so before that let me make the small correction in the laptop. So this subject is applicable for students studying first year engineering. So we'll look at this how the ellipse is formed, எப்படி வரையணும்ன்றதை விளக்க போறேன் நான். Right. So consider a cone is taken. So இது cone தமிழ்ல கூம்பு என்று சொல்வோம். Cone is taken and look at the base part of the cone. The base part yellow colorல காமிச்சிருக்கோம். It's a circular shape. The base of the cone is shown yellow in color. So இதில் வந்து இது கோனுடைய டாப்மோஸ்ட் கார்னர் பேர் அபெக்ஸ் சொல்கிறோம், APEX apex. இப்போ வந்து இந்த கோனை கட் பண்ண போகிறேன், இன்க்ளைன்ட் டு த பேஸ். ஸோ பேஸ் வந்து சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்குது, ஆல்ரெடி காமிச்சிருக்கேன். இது வந்து ஒரு கட்டிங் பிளேன் ஆர் நைஃபாக அசியூம் பண்ணிங்க. இப்போ வந்து இந்த கோனை வந்து கட் பண்ண போகிறேன், இன்க்ளைண்டாக கட் பண்ணணும். இன்க்ளைன்ட் மீன்ஸ் சம் ஆங்கிள் கால்டு தீட்டா வச்சு கட் பண்ணால் இதில் வந்து ஒரு செக்ஷன் ஃபார்ம் ஆக போகுது. தட் கோயிங்ஸ் டு பி த எலிப்ஸ், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ். ஓகே, ஸோ கட் பண்ணிட்டு இது வந்து ரிமூவ்டு போர்ஷன். இந்த ரீடைன்டு பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபைல் தெரியும், ஒரு ஷேப் தெரியும். இட்ஸ் ஷோன் ப்ளூ இன் கலர் இஸ் அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ். எலிப்ஸ் வந்து இப்படி தான் உருவானது. தி எலிப்டிக்கல் ஷேப் இஸ் ஓவல் சொல்லக்கூடாது, இட்ஸ் எலிப்ஸ் தான். ஸோ இந்த பாட்டம்ஸ் ப்ரொஃபைலும் இந்த டாப் மோஸ்ட் ப்ரொஃபைலும் ஒரே மாதிரி சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கணும். The curve obtained is a closed curve called ellipse. Is the formation of ellipse is one of the conic section. Conic inclined cut பண்ண form ஆகிற section பேர் தான் conic section called as ellipse. Is a closed curve. So இந்த ellipse இந்த பெரிய கோணா கட் பண்ணா பெரிய ellipse ஃபார்ம் ஆகும். அதான் basic principle how ellipse has been formed. Okay. So இதை வந்து வரைய போறோம் on the drawing sheet. So here I use a marker board. இதே பிரின்சிபல் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். when you use mini drafter and drawing sheetல வரைகிறப்போ the same principle is followed. Okay, please read the question. Draw an ellipse given the distance of focus from directrix as 40 mm, eccentricity as 3/4. Also draw tangent and normal at any point on the curve. So இந்த கொஸ்டின் வந்து இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் பிடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங்கில் வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான் இது, கால்ட் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் ஆர் இன்ஜினியரிங் டிராயிங். ஸோ யூசிங் த டிராஃப்டர் ஸ்கேல், ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா எ ஃபிக்ஸ்ட் வெர்டிகல் லைன் இஸ் கால்ட் அஸ் டைரக்ட்ரிக்ஸ். ஸோ இது எப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் நம்ம. So using the vertical scale of a drafter, இது vertical scale, இது வந்து horizontal scale. So இதை பயன்படுத்தி first ஒரு vertical line போடுங்க using the drafter scale and use HR 2H pencil. ஒரு vertical line draw பண்ணுங்க using the vertical scale of a drafter. So இதே principle தான் நீங்க follow பண்ண when you draw it on the drawing sheet. இங்க marker board யூஸ் பண்றேன். Next you draw an horizontal line using the longer scale of your drafter. ஸோ இந்த லாங்கர் ஸ்கேலை பயன்படுத்தி ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். இது பேர் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் எலிப்ஸ். இந்த ஃபிக்ஸ்டு வெர்டிகல் லைன் பேர் டைரக்ட்ரிக்ஸ். இந்த வெர்டிகல் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இது பேர் வந்து டைரக்ட்ரிக்ஸ். Okay, so the point of intersection of the directrix and the axis of ellipse is marked as O. Understand? இப்போ क्वेश्चन என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Draw an ellipse given the distance of focus from directrix as 40 mm. 40 mm ன்றது 4 cm using the longer scale of a drafter. இதுல 0 இருக்கும். 0 ல இருந்து 4 cm ஒரு பாயிண்ட் லொகேட் பண்ணுங்க. 4 cm ன்றது 40 mm in terms of millimeterல 40. So locate one point. Okay, let me mark it here. So is a dimension பண்ணிடுவோம். The distance of focus from the directrix as 40 mm. Okay, so இந்த point தான் is marked as focus. F stands for focus. Understand?
So இப்போ வந்து dimension பண்ணிடுவோம். Dimension now marking the size or the length of the line. இப்போ distance of focus from the directrix எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 40 mm. So put a narrow arrowhead, shade the arrowhead, and you can write the length as distance of focus from the directrix as 40 mm. 40 shall be written center of the dimension line. This is dimension line. இதுக்கு மேல 40 னு எழுதிருங்க. நம்பர் மட்டும் எழுதினா போதும். mm னு எழுத தேவையில்ல. பிறகு எழுதிடுவோம். So distance of focus from the directrix as 40 mm. So question ல 50 mm கொடுத்தா 50 எடுத்துக்கணும். 60 கொடுத்தா 60 அந்த மாதிரி. ஓகே. So next வந்து இப்போ வந்து சின்ன calculation போட போறோம். That is a small calculation is worked out on the side of a drawing sheet. Put a simple calculation on the side of a drawing sheet. Simple calculation. So இதில் என்ன சொல்றோம்னா eccentricity உடைய குறியீடு E, small e, eccentricity E வந்து question எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Eccentricity is given as 3/4. So refer the question is given as 3/4. So இது 3/4 அப்படியே எழுதிங்க. The side of a drawing sheetல so 3/4. Suppose 2/3 னா 2/3 என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருவாங்க அந்த ரேஷியோ அப்படியே காப்பி பண்ணீங்க. Is equal to the numeratorல 3 இருக்கு. So I put 3 parts. So denominatorல 4 இருந்தால we will put 4 parts. Okay. இப்போ numerator denominator add பண்ணுங்க. 3 plus 4 will be 7 parts. So total number of parts is 7 parts. Okay. இப்போ distance of focus from the directrix is given as 40 mm. The 40 mm வந்து 7 equal parts divide பண்ண போறோம். 7 equal parts divide பண்ண போறோம். So அது எப்படி பண்ணனும்ன்றது 40 divided by 7 போட்டா என்ன வரும்? Some value you will get. Decimal ல வரும். mm ல round number வராது, decimal ல வரும். அதுக்காக ஒரு procedure follow பண்ண போறோம். So take your drafter scale. Rotate this nut of a drafter in anti-clockwise. So scale வந்து release ஆயிடும். Understand? So take so any angle, ஏதாச்சும் ஒரு angle inclined scale release பண்ணுங்க. Release பண்ணிட்ட அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு angle, any angle, rotate the nut in clockwise. So இந்த நட்டை வந்து clockwise rotate பண்ணா scale tight ஆயிடும். Scale புடிச்சிட்டு tight பண்ணனும். Understand? So draw an inclined line at this point of intersection point called O. ஒரு inclined line draw பண்ணுங்க. It may be at any angle. Understand? So the length of the inclined line வந்து எவ்வளவு எடுக்கணும்னா any distance, any suitable round number எடுத்துங்க. So that it is easily divisible by 7. For example, if I take 70 mm, 70 தான் எடுக்கணும்னு இல்ல. இப்போ 70 எடுத்தனா 70 divided by 7 போட்டா என்ன வரும்? 10 mm வருமா? Okay. Suppose 2/3 கொடுத்தனா 2 plus 3 will be 5 parts. So 5 னா 50 mm எடுத்துக்கலாம். 50 divided by 5 போடணும். In that case. இங்க வந்து eccentricity வந்து 3/4 கொடுத்திருக்காங்க. So 3 plus 4 will be 7 parts. So 70 divided by 7 போட்டா என்ன வரும்? 10 mm வரும். Okay. But inclined line உடைய length வந்து 70 mm நான் எடுத்துக்கிறேன். Suppose 140 எடுத்தனா 140 divided by 7 equal parts போட்டேன்னா என்ன வரும்? 20 mm வரும். Each small division will be 20 mm. இங்க நான் வந்து 70 எடுத்துர்க்கேன். 70 mm. So அப்போ 70 mm க்கு ஒரு inclined line draw பண்ணிடுங்க of any angle. Okay. So remaining length erase பண்ணிடுவோம். Erase பண்ணிட்டு இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுங்க. Release your drafter scale. Rotate the nut in anti-clockwise. Scale அப்படியே திரும்பினா உடைஞ்சிடும். ரிலீஸ் பண்ணுங்க. Rotate the nut in anti-clockwise. Scale ரிலீஸ் ஆயிடும். இப்போ லாஸ்ட் பாயிண்ட் எது? இது 70 mm டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துருக்கு. இந்த 70 பாயிண்டோ F ஜாயின் பண்ணுங்க using the longer scale of your drafter. ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணனும். Before that rotate the nut in clockwise. The scale rotate பண்ணி the nut rotate பண்ண டைட் ஆயிடும். The scale will be positioned like this, mini drafter scale. இப்போ 70 mm டிஸ்டன்ஸோ 70 mm the F ஜாயின் பண்ணிட்டு okay, now release your drafter scale. Rotate the nut in anti-clockwise. Scale release ஆயிடும், லூஸ் ஆயிடும். So next first drop பண்ண லைன் எது? 70 mm லைன் மேல scale வச்சிருங்க. வச்சிட்டு rotate the nut in clockwise so that it will be positioned like this.
இப்போ 70 mm இந்த டிஸ்டன்ஸ் 70 எடுத்துருக்கேன் நான். இப்போ 70 வந்து 7 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணணும். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் 7 பார்ட்ஸ். அப்போ டிவைட் பண்ண ஈச் பார்ட் வில் பி 10 mm. ஸோ 10 mm ஒரு பாயிண்ட் லொகேட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நம்பர்டு. இப்போ 7 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் ஆயிடுச்சு. இது 1 2 3 4 5 6 and 7 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணிட்டேன். 70 mm டிஸ்டன்ஸ் வந்து 7 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக 10 பிரிச்சுட்டு இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் 7th பாயிண்ட் எஃப் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஸ்கேல் அது மேலே வச்சிருங்க. 2 பாயிண்ட்ஸ் மேலே வச்சுட்டு ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. தென் ரொட்டேட் அண்ட் நட் இன் கிளாக் வைஸ். த ஸ்கேல் வில் பி பொசிஷன் லைக் திஸ். ஜாயின் த எண்ட் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ 7 எஃப் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதே போல் ஜஸ்ட் ஸ்லைட் த ஸ்கேல் ஓவர் த டிராயிங் ஷீட். இப்போ 6 எங்கே ஜாயின் மார்க் பண்ணிருக்கீங்க இங்கே இல்லையா. 6 வரையும் ஒரு இன்க்ளைன்டு பேரலைன் ட்ரா பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் பை ஸ்லைடிங் த ஸ்கேல். எங்கெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் லொகேட் பண்ணியிருக்கோமோ அங்கெல்லாம் இன்க்ளைன்டு பேரலல் லைன்ஸ் இந்த மாதிரி வரையணும். பாருங்க, இப்போ OF has been divided into 7 equal parts. Is a divided ஆயிடுச்சு by this principle. Okay, let me name this. இது 0 ல இருந்து 1 2 3 4 5 6 7 ஏழாவது பாயிண்ட் F. ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் மூலிமா எனி டிஸ்டன்ஸ் கேன் பி டிவைடட் இன்டு ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ். இங்கே 3/4னால 7 பார்ட்ஸ் வருது. 7 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் ஆயிடுச்சு இது செக்மெண்ட் 40 mm OF. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், இது ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஸோ நெக்ஸ்ட் பிஃபோர் கோயிங் டு ஸ்டெப் நம்பர் 2, லெட் மீ erase this part. So or leave it, later we can erase it. Some more viewers may come in this session. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்கேலை ரிலீஸ் பண்ணுங்க. ரொட்டேட் நட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஸ்கேல் வில் பி ரிலீஸ் லைக் திஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டிரா பண்ண எது டைரக்ட்ரிக்ஸ் இஸ் மார்க்ட் as A and இது எனி லென்த் இட் மே பி. டைரக்ட்ரிக்ஸ் வந்து ஒரு எனி லென்த் இருக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி லாங்கர் ஸ்கேல் வெர்டிகல் ஸ்கேலை வைங்க. வெர்டிகல் ஸ்கேலை வச்சுட்டு ஸ்கேலை பிடிச்சி ரொட்டேட் பண்ணுங்க. ரொட்டேட் நட் இன் கிளாக் வைஸ். ஸோ தட் திஸ் வில் பி பர்ஃபெக்ட் ஹாரிசான்டல் அண்ட் திஸ் இஸ் பர்ஃபெக்ட் வெர்டிகல். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருவாங்க? 3/4 is equal to VF by VO, the ratio. So VF வந்து 3 parts ஆகும், VO வந்து 4 parts ஆகும் அமைய போகுது. இப்போ ஆல்ரெடி O லொகேட் பண்ணிட்டோம். O F லொகேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ V லொகேட் பண்ணணும். Vன்ற ஒரு பாயிண்ட் லொகேட் பண்ண போகிறேன். எங்கே லொகேட் பண்ணணும்னா ஸோ தட் VF வந்து 3 பார்ட்ஸ் ஆகும், VO வந்து 4 பார்ட்ஸ் ஆகும் பிரிக்கிறோம் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ரேஷியோ. இப்போ எங்கே லொகேட் பண்ணலாம்? V பாருங்க, நான் நினைக்கிறேன் 4th பாயிண்ட்ல V லொகேட் பண்ணலாம். இப்போ 4லேருந்து 5 ஒரு பார்ட்டு, 5லேருந்து 6, 6லேருந்து 7 இது 3 பார்ட்டாக இருக்கா? VF corresponds to 3 parts. ஸோ VO வந்து 0லேருந்து 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 இது வந்து 4 பார்ட்ஸாக அமையுது பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ரேஷியோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு, இப்போ V வந்து 4th பாயிண்ட்ல லொகேட் பண்ணியிருக்கேன் கால்டு வெர்டெக்ஸ் ஆஃப் எலிப்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா பண்ண லைன் மேலே வெர்டிகல் ஸ்கேலை வச்சுட்டு டைட் பண்ணிட்டோம். ஸோ தட் இது பர்ஃபெக்ட் வெர்டிகலாகவும் இது பர்ஃபெக்ட் ஹாரிசான்டலாகவும் இருக்குது. இப்போ V வழியா ஒரு வெர்டிகல் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. இது H பென்சிலில் பண்ணலாம். லைட் HR2 H பென்சிலில் லைட்டாக இருக்கும் லைன்ஸ். இந்த ஃபைனல் கர்வ் தான் HBயில் வரையணும். அப்பியர்ஸ் டு பி டார்க். ஓகே, ஸோ V வழியா ஒரு வெர்டிகல் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். தட் இஸ் அட் பாயிண்ட் நம்பர் 4. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட் டேக் யுவர் காம்பஸ். So இப்போ take VF as radius. Draw an arc. VF as radius, draw an arc upward. So இந்த arc வந்து எங்க போய் டைரக்ட்ரிஸை கட் பண்ண vertical line passing through point V இங்க கட் ஆகுதா? Let this point be marked as any letter you can give. Say Z. Understand? So next இந்த OO Z join பண்ணுங்க by using HR2H pencil lighter line. ஜாயின் பண்ணி இந்த லைன் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸ்டெண்ட் அப்வார்டு. ஸோ லெட் மீ erase the calculation part. So due to insufficient space, let me erase this calculation part. வரைஞ்சிட்டு இப்போ எலிப்ஸ் வரைய போகிறோம். ஃபாலோயிங் த ப்ரொசீஜர். இது என்ன மெத்தடில் வரைகிறோம்னா எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி, தட் இஸ் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி மெத்தட். ஓகே, எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ரேஷியோ கொடுத்தா we follow this method. But if the students need not to erase, they did be on the side of a drawing sheet. The calculation la irukkalam side of a drawing sheet la.
So the ellipse use பண்ற different methods are there available for drawing ellipse. இங்க ratio use பண்றதுல we follow eccentricity method. So next take your compass, V as center, VF as radius and arc is drawn. இது எங்க போய் V வழியா vertical line டச் பண்ணுது, let the point be marked as Z. O is a joint பண்ணி extend பண்ணிருக்கோம். Okay, next take a drafter scale, draw several vertical lines. இந்த vertical linesலாம் எங்க வேணா வரையலாம். For example 4 ல இருந்து 5, 5 ல இருந்து 6 எங்க வேணா வரையலாம் along this axis of ellipse. For example first vertical line நான் இப்போ இங்க வரையறேன். Okay, this is step number 3. எங்க வேணா வரையலாம் இந்த vertical line on the axis of ellipse. Okay, இந்த vertical line வந்து எங்க போய் இந்த axis line டச் ஆகுது, touches at here. இந்த பாயிண்ட் ஒரு குறியீடு கொடுக்க போறோம். Let me mark this. Say this point of intersection of the vertical line and the axis of ellipse. இதுக்கு ஒரு குறியீடு கொடுக்க போறோம். Say 1. Already 1 2 3 4 கொடுத்தோம். So 1 dash கொடுக்குறோம். 1 dash. இந்த vertical line எங்க போய் இந்த inclined line meet ஆகுது, it cuts at here. So இந்த point say 1 double dash. Understand? இது 1 dash, இது 1 double dash. Understand? Next take your compass, take 1 dash 1 double dash distance in your compass. எடுத்துட்டு இப்போ F is a fixed point called focus. F na focus, V na vertex, O ன்றது origin. That is directrix. So axis meet பண்ற பாயிண்ட் தான் O மார்க் பண்ணிருக்கோம். So take 1 dash 1 double dash distance in your compass, keeping F as center. Every time focus is center. Focus is center. கடை arc on this vertical line. எந்த vertical line distance எடுத்தோமோ அந்த vertical line கட் பண்ணணும். Above and below the axis. So இப்போ வந்து இந்த லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். இந்த ஆர்க் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகணும் அந்த வெர்டிகல் லைன்ல. புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் கால்டு பாயிண்ட் நம்பர் 1. சே P1. இது கீழே வந்து P1 கொடுக்கலாம் இல்லை P1 டேஷ்னு கொடுக்கலாம். இது உங்கள் இஷ்டம் தான். எனி லெட்டர் யூ கேன் ப்ரொவைட். நெக்ஸ்ட் இதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஃபார் ட்ராயிங் டிஃப்ரெண்ட் வெர்டிகல் லைன்ஸ் ஆன் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் எலிப்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து இங்கே ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிகல் லைன் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். Let me draw the second vertical line at here. So எங்க வேணா இந்த vertical linesலாம் வரையலாம். Uniform gap or non-uniform gap between the vertical lines. For example, second vertical line நான் இங்க வரையறேன். So second vertical line வந்து இந்த axis எங்க touch ஆகுது, touches it here. Let this point be marked as 2 dash. 2 dash. Inclined line meet ஆகிற point 2 double dash. So now you take 2 dash 2 double dash distance in your compass, keeping F as center, cut a arc on the vertical line, cuts it here above and below the axis. So let this point be marked as, say this is P2. This is P2 dash. Okay, இதே போல procedure you have to repeat the procedure for different vertical lines. So the vertical lines உடைய gap வந்து say some 1.5 cm அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். Uniform gap or non uniform gap கொடுத்து வரையலாம். So several vertical lines are drawn with uniform gap between the vertical lines or non uniform gap. Gap கொடுக்காமலும் வரையலாம், uniform gap இல்லாமலும் வரையலாம். The final answer will not change. Ellipse profile வந்து அதே தான் வரும். So let this point be marked as, இது third vertical line. இது பேரு 3 dash 3 double dash 4 double dash 5 double dash, இது 4 dash 5 dash. Okay, so next take the distance using compass. The third vertical line வரைக்கும் second வரைக்கும் பண்ணிருக்கோம். Next take 3 dash 3 double dash distance in your compass, vertical distance. F as center, cut a arc on this third vertical line. It cuts at here above and below the axis. Next 4 dash 4 double dash distance is taken in the compass. F as center, எப்பவுமே F தான் center for cutting the arcs above and below the axis. Next 5 dash 5 double dash distance is taken in the compass. F as center, cut a arc on the fifth vertical line above and below the axis. Understand? இப்போ இந்த inclined line வந்து further extend பண்ணணும் upward.
ஸோ நிறைய vertical lines வரைய வேண்டியது இருக்கு. Okay, next you draw next vertical line is sixth vertical line. The vertical lines எல்லாம் வரையணும் எதுக்குன்னா to get the points on the ellipse. Next sixth vertical line may be at here. Gap வந்து uniform gap தரலாம் or non uniform gap also you can give between distance between the vertical lines. Okay. So this the video will be helpful for students studying engineering graphics for first year engineering. Diploma engineering students ko idu portion irukku in your syllabus. So several vertical lines வரைஞ்சிட்டே இருக்கும். So last opposite vertex கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்படின்றத பார்ப்போம் at later part of this video. இப்போ next distance என்ன எடுக்கணும்? பாருங்க next 5 dash எடுத்துட்டோம். Next you go for 6 dash 6 double dash. இது 6 dash 6 double dash 7 dash 7 double dash 8 dash 8 double dash 9 dash 9 double dash 10 dash 10 double dash 11 dash 11 double dash. Okay, இங்க பாருங்க next வந்து we going to take mark for 6 dash. So before that the points எல்லாம் மார்க் பண்ணிடுவோம். இது P2 க்கு அப்புறம் P3 P4 இந்த ஆர்க் P5 and below the axis க்கு கீழே மார்க் பண்ணிடுவோம். P3 dash P4 dash so இது வந்து P3 dash இது P4 P5 dash. Okay, so next you have to get 60 vertical distance. 60 vertical line is 6 dash 6 double dash distance is taken in the compass. FS center cut arc on the 6 vertical line cuts at here above and below the axis. Next is 7 dash 7 double dash distance is taken in the compass. FS center cut arc on the 7th vertical line above and below the axis. Okay, next 8 dash 8 double dash distance is taken in the compass. FS center, எப்பவுமே F தான் center called focus, cuts at here above and below the axis. Okay, so இப்போ இந்த compass இதே procedure தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் when you draw it on the drawing sheet. So n number of vertical lines, எவ்வளவு vertical lines வரைய வேண்டியது இருக்குன்னா the gap between the vertical lines. Suppose gap அது கம்மியா இருக்குன்னா நிறைய vertical lines வரைய வேண்டியது இருக்கும். அதான் difference. So I will repeat for 7 dash 7 double dash. FS center cutting arc on the 7th vertical line is cuts it here. Okay, so in the point is 7th vertical line. Okay, the point is obtained. Next you take 9 dash 9 double dash distance is taken in the compass. FS center cutting arc on the 9th vertical line cuts it here. 9th, next 10th, so now it forms a bigger ellipse. So you extend this very inclined line upward. Okay. So next 11th distance, 11th vertical distance is taken in the compass. 11 dash 11 double dash distance is taken in the compass.
keeping F as center, cutting arc until 11th vertical line. So it cuts it here. So let these points be marked as P6, P7, P8, P9, P10, P11, P6 dash, P7 dash, P8 dash, P9 dash, P10 dash. So draw a smooth curve passing through these obtained points starting from point V. So V is P1 join பண்ணுங்க. Join with P2, P3, P4, P5, P6. The waviness வரக்கூடாது. That is important, okay? So ups and down வராம smooth curve join பண்ணுங்க. First light up போட்டுட்டு then you can make it dark later. And below the curve is obtained called the lower part of ellipse. Suppose cross up போயிடுச்சு curve வந்து சரியா வரலனா you erase that part. Paint அடிக்காதீங்க, இப்படி paint அடிக்க கூடாது. That is important. waviness இல்லாம வரையணும். So one half வரைஞ்சிடுற ellipse. So second half you have to complete. That is a symmetrical curve தான் வரும். So இங்க வந்து பெரிய ellipse வந்துருச்சு. Understand? So இந்த போர்டு ஸ்பேஸ் பத்தல. So you can take the distance. You can refer the playlist of the channel. So இப்போ வந்து என்ன பண்ணனும்னா remaining things I can explain. இப்போ இந்த to get opposite vertex இதே போல இங்க ஒரு vertex வரும். இங்க சைஸ் பெரிய சைஸ் எடுத்து வரைஞ்சிட்டேன். அதெல்லாம் போர்ட்ல அகாமடேட் பண்ண முடியல. So several vertical lines வரைய வேண்டியது இருக்கு. வரைஞ்சிட்டே ரொம்ப கிட்ட வரையணும். இந்த gap between the vertical lines வந்து reduce பண்ணனும் to get opposite vertex. So you can refer the playlist of your channel. Ellipse already ஒரு 2 3 4 வீடியோ போட்டுருக்கோம். Already you can refer that video in our channel and you can complete the second part of this ellipse. Okay, இப்படி வரும். இங்க போர்ட்ல sufficient space இல்ல மேல. So I should have taken the distance as a smaller distance. Okay. So நீங்க ஷீட்ல வரதுக்கு இதே procedure ஃபாலோ பண்ணிட்டு the gap between the vertical lines வந்து இப்போ ellipse வந்து இங்க டைவர்ஜ் ஆகுது. டைவர்ஜ் ஆயிட்டு கொஞ்சம் half of the height போன அப்புறம் இங்க கன்வர்ஜ் ஆகும். கன்வர்ஜ் ஆகிற இடத்துல இந்த vertical distance உடைய distance the gap between the vertical distance இந்த மாதிரி லைன்ஸ் டிரா பண்றோம் இல்லையா இங்க வந்து கிட்ட லைன்ஸ் டிரா பண்ணணும் to find opposite vertex. அது என்னன்றது சேனல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். You can refer the playlist of the channel. curves னு ஒரு டாபிக் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா full ellipse construction tangent normal எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் in that video lecture. You can understand and copy it or you can practice using minute drafter on the drawing sheet using drawing board. Okay. So minute drafter யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சா இந்த tangent normal ஈஸியாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். You can refer that video. Okay. So நன்றி வாழ்த்துக்கள்.